Hi everyone, welcome to the course on chemistry. In that we are discussing about chemical kinetics. So in previous video we have studied about one of the important theory, that is collision theory. There you come to know about the threshold energy and the collision frequency. So those two terms are very important, as well as the factors which determines whether the reaction will take place or not. That is, the molecules must possess minimum amount of threshold energy, and the orientation, proper orientation is also important. Now in today's video we will solve some of the problems which are previously asked in the examination. Okay, so the first one is, a reaction is first order with respect to reactant A and second order with respect to reactant B. In a reaction, A plus B gives products. So write the differential rate equation, and how is the rate of reaction affected on increasing the concentration of B by 2 times. So here is the question. What they have asked, ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದ, ಅದರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎ. ಓಕೆ, the reaction is first order with respect to reactant A and second order with respect to reactant B. So by using that you have to write the differential rate equation. How you write the differential rate equation? Rate is equal to K, that is rate constant, into product of concentrations. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವು, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅದಾವು. ಆ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಬಟ್ ಯಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಇದು ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 1 ಆಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಬಿ. ಬಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ 2. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಬರೀತೀರಿ, ಪವರ್ 2 ಬರೀತೀರಿ. So with respect to A, the order of reaction is 1, and with respect to B, order of reaction is 2. That is already they have given. This is how we write the rate expression or differential rate equation. This is the answer for first one. First one ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, and second one ಏನು, how is the rate of reaction affected on increasing the concentration of B by 2 times. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರ, ಸಪೋಸ್ ಬಿ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಾನು 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ದಿ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ರೇಟ್ is equal to ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 ಟೈಮ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅದ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬರೆಯುವಂಥ ನೆಸಸರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೇಸ್ ಟು 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 2 square. Okay, so what would be the rate? Rate is equal to 2 2s are 4k times the rate of reaction increases by 4 times. ಏದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ what happens to the rate of reaction, that we should know. And here rate of reaction increases by 4 times. If we increase
the concentration of reactant B by 2 times. 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು in the examination. So it is already asked in the previous year question paper. Okay, so remember how to write the differential rate equation and how to find the rate of reaction when the concentration of reactants gets changes. Now let us see the second question. ಎರಡನೇ question ನೋಡಿ. The rate equation for the reaction A plus B gives product is rate is equal to K into A raised to half B square. What is the order of the reaction? So one of the simple question it is, as you already know how to find the order of reaction. So for this rate is equal to K into A raised to 1 by 2 B raised to 2. This is the rate expression. How you find the order? Order of a reaction is equal to, just take the sum of powers of concentration terms. ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಪವರ್ ಇರುತ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಎರಡು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮ್ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಾ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎ 1 by 2 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ 2. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? Take the LCM, you will get 1 plus 4, that is 5 divided by 2. This is the order of reaction. Okay, so this is how you will find the order of the reaction. Let's see the third question. Specific reaction rate of a reaction quadruples when temperature changes from 30 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Calculate the energy of activation. So ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನದ ಸ್ಪೀಡ್, that means reaction rate will get quadruples, 4 times it will increases when temperature changes from 30 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Calculate the energy of activation. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡಿಲಿ ಆಗ್ತದ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ರೈಸಸ್ ಟು 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಡ್ರಪಲ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್, 4 ಪಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್? Activation energy ಏನ್ರಿ? So you already derived one equation that is used to calculate the activation energy when two different temperatures are given. That is ln K2 divided by K1 is equal to EA divided by R into T2 minus T1 divided by T1 T2. So this is the equation that you know. Okay, now here K2 and K1 are rate constants and T1 and T2 are temperatures, and R is universal gas constant, EA is activation energy. You need to find EA. ನೀವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ EA ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಲಾಗ್. ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಾಗಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಾಗ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ್ಯಾಟ್ ವಿತ್ 2.303. ವೆನ್ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2.303 to this content, we can write log. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಲಾಗ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2.303 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಗ್ ದೆನ್ K2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ K1 is equal to EA divided by R, T2 minus T1 divided by T1 T2. And also we can modify it as log K2 divided by K1 is equal to EA divided by
Bring this at denominator, what you will get? 2.303 or T2 minus T1 divided by T1 into T2. So directly while solving the problem, you can write this equation. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ನ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ K1? ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾರೋದು ಬರ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ K1, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ K1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ? K. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗಿಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್? K ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಆಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T1 is equal to 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇತ್ತು. 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು? K ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಕೆಲ್ವಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿರಿ? ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 273 plus 30 is equal to how much you will get? 303 Kelvin. Okay. Next, at temperature T2 ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್? 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇತ್ತು. ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 ಇದ್ದಿದ್ದು 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರೀ? 273 ಪ್ಲಸ್ 50 is equal to 323 Kelvin. Okay. And what is the rate constant? Rate constant ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? It will get quadruples. 4 ಪಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತು? ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. Hence K2 is equal to 4 times that of the initial rate of reaction. ಫಸ್ಟಿಗೆ K ಇತ್ತು, ಈಗ ಈ Kದ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ? 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ K2. ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 5K. Initially it is K, then whatever they give, that you have to multiply with this K. Okay. Now you have K1, K2, T1, T2. Just substitute all the values in this equation. ಈ equation ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. And R the value ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ? No need to mention, but simply write it. R is equal to 8.314 joules per Kelvin per mole. Okay, that is the value of R. Now substitute all those values in this equation. Log K2 means how much it is? 4K divided by K1 is K is equal to EA divided by 2.303 into R means 8.314 into T2 minus T1. T2 is 323 Kelvin minus T1 is 303 Kelvin divided by 303 into 323. Now here what happens? K get cancels. What will remain? Log 4 into, cross multiply this, what I will get? 2.303 into 8.314. ಇಲ್ಲ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗಿದ್ದಂಥವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರಿ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ. ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಲಾಗ್ 4 ಇಂಟು 2.303 ಇಂಟು 8.314. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು EA 323 ಮೈನಸ್ 303 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 20 divided by 303 into 323. How much you will get? 97869. So this much you will get on multiplying. Multiply ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 97869. Okay. Then log 4 is how much? 0.6020. Okay. Into 2.303 into 8.314 is equal to EA into
20 divided by 97,869, it will give 0.000204. You can use the simple calculator. By using simple calculator, you can multiply it. Then multiply all these values. How much you will get? ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? On multiplying, you will get 5265 is equal to EA into 0.000204. Okay. Now we want EA. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ EA ಬೇಕು. ಸೊ EA is equal to 11.5265 divided by 0.000204. How much you will get? You will get EA is equal to 57,632.5. This is joules per mole. And if we convert that into kilojoules, kilojoules ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? EA is equal to kilojoules ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ 1000. 1000 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? 57.632 kilojoules per mole. So this is how we calculate the activation energy for the given question. So these are some different types of problems that has been asked in the previous year examinations. Okay, so try to solve more and more problems on chemical kinetics.